Linear search. So linear search means we are searching just, okay. They have one array, then we are searching the values if found or not. Okay, ഒരു array തന്നിട്ടുണ്ട് ആ arrayയിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അതിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലീനിയർ സെർച്ച് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, then as usual hash include studio.h. Okay, then void main. What is the next line? Last class ഇതിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So we need to create a array, right? So this is a whole number. The given number means it's like a given number. So here classify that it's a whole number. So whole number array. So whole number array. How we can declare a whole numbers array? Whole numbers form is data type is integer. So I give a name a of 100. So we can store maximum 100 whole numbers in a array, given array. So the given array name is a. Okay. Then after that we need to store 100 values. But എനിക്ക് എപ്പോഴും 100 values store ചെയ്യണം. I am going to the array capacity is 100. Okay. But എനിക്ക് എല്ലാ ടൈമും 100 values store ചെയ്യണം വേണ്ട. Okay. ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തോ, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ theater. Okay, മൂവി തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം. Okay, in movie theaters they have a lot of capacity, right? So a lot of capacity means in at a time we can sit nearly 500 people, but all time not full theaters, right? So theater എന്താവില്ല, ഫുൾ ആവില്ല. ഓക്കെ, ആ സമയത്തിൽ എത്ര പേഴ്സൺസ് ആണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യും, തിയേറ്റർ ഫിൽ ആവും. ഓക്കെ, so they have array value is 100, but എനിക്ക് all the times എന്ത് ചെയ്യണ്ട, I don't need that 100 occupancy. So they have a set a variable that is n. Okay, n is restrict the limit. Okay, they have 100 values we can store, but I am using n. So n is all time different. How many values are storing in a array? Okay, എന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, ഇത്ര വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോർ ആവുന്നുള്ളത്. Okay, then after that so we need to store more than one values. So I am using one looping statement. Okay, that's enough. Then after that, first one is printf use cheya. Enter the first printf is what? Enter the limit. We don't know the limit, right? So first printf is they have a of 100. We can store 100 values in a array, but എനിക്ക് എല്ലാ ടൈംസും 100 values സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ഞാനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക 100ൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം സെറ്റ് എൻ്റെ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, then after that scanf ഇതിൽ സ്റ്റോർ ആക്കണം. scanf എൻ്റെ ലിമിറ്റ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? scanf %d, which വേരിയബിൾ, ഏത് വേരിയബിളാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? ampersand. Then after that we set the limit, then we need to store the values, right? So I set a values. So printf ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, arrayയിൽ values insert ചെയ്യണം. So they have one printf enter the values. So enter the values. So enter the value means we are not going to enter a single value, we are going to the more than one number, right? So that case we are going to use for loop. അല്ല, അറയിലല്ലേ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത്, ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എ ഫോർ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ I is equal to array start with array ഇതിലാ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, array start with 0. Then after that how many values we need to store? എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക്? n number of values. Good. I plus plus. Okay, then after that they have a one scanf. ഇതിൽ എന്താ പറയുക, scanf %d. After that ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ വരും? %d. Array name is what?
What is the array name? A of I. Good. A of I. Now all values are entered, right? Okay. Then after that, we know the problem. The problem is they have a one array. We are already created the array, right? Then we need to check. Uh, we are giving one value. Our value ആ arrayയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? I need to check. But ഇവിടെ check ചെയ്യണ value തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. So I am going to declare another variable that is yes. So searching element, right? So I give the name yes. Then after that I give a one printf message. The printf message is enter the search element. Enter the search element. Okay. So search element scanf എങ്ങനെ എഴുതണം പറ scanf. So we need to enter the search element, right? So I gave the enter the search element. So scanf ചെയ്യണം. So scanf percentage d ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് സെർച്ച് എലിമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ വേരിയബിൾ ampersand s good ampersand so searching element is here right then after that we need to run again one by one ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം for example they have a one array so a of I give n value is equal to 5 so the 5 memory locations are available right a of 0 then a of 1 then a of 2 then a of 3 a of 4 okay 5 memories are assigned so then after that I give a value a of 0 is assigned with the 3 then a of 1 is assigned with the 5 a of 2 is assigned with the 10 a of 3 is assigned with the 15 a of 4 assigned with the 20 okay this much okay ഇത്ര ലൈൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര വരെ കിട്ടും then after that they have one printf screen so that is the enter the search element right enter the search element enter the search element okay there have I entered the one value that is 5 so s is equal to 5 okay search element is stored in a s right so ഈ 5 എന്നുള്ള വാല്യൂ എനിക്ക് ഈ അറേയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം 5 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഈ അറേയിൽ ഉണ്ടോ ദ ഹാവ് ഉണ്ട് okay so ഉണ്ടെങ്കിൽ I get a message the value is found okay the searching element is found otherwise I get a message the searching element is not found okay so അപ്പോൾ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഈ എസ് എന്നുള്ള എസിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം I need to compare with s value with the a of 0 a of 1 a of 2 a of 3 a of 4 റൈറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എസിലാണ് ഈ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഈ എസ് വാല്യൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം I need to compare with the all array values right so I need to compare s of a of 0 s equal to a of 0 s equal to a of 1 s equal to a of 2 s equal to a of 3 s equal to a of 4 compare ചെയ്യണം if they have any found I give a message the value is found okay so അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം again I need a one for loop so the for because we need to compare the all a of 0 to എനിക്ക് a of 4 വരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം compare ചെയ്യണം so I set a for loop that is I is equal to 0 I less than n I plus plus okay then I set a one if condition so that is if a of I equal to s ആണോ നോക്കി if it is found I set they have a one message okay you can set a one flag okay flag is equal to 1 okay so suppose അതിനകത്ത് കയറിയില്ലെങ്കിൽ they have a one set of flag so flag is equal to 0 okay that's enough so for loop close ആയ ശേഷം they have I set a one if loop if condition so if f is equal to 0 ആണെങ്കിൽ they have a one print message
printf the given the search element is found. Sorry, the search element is not found. Okay, so f is equal to 0 1 else I have one message that is printf the search element is found. Once again, don't confuse with flag. So flag is simple thing. So I set a value, flag is equal to 0. If any values is found in the search in an array means the flag value is changed as a 1. Okay. Finally, I don't know the flag value. So initially the flag value is 0. So flag value is equal to 0 എന്ന് തന്നെ എഴുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ is equal to 0 ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സീറോ തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ എലിമെന്റ് ഫൗണ്ട് ആയിട്ടില്ലാണ് അർത്ഥം. ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഫൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും? 1 ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ അനുരാഗിന്റെ കയ്യിൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അനുരാഗിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 0 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുരാഗിനെ നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനുരാഗിനടുത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അനുരാഗ് നമ്മളപ്പോ നിങ്ങളൊരു സീക്രട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനുരാഗിനടുത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനുരാഗിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് ഇനിഷ്യലി. സപ്പോസ് അവൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറിയാൽ അവന്റെ 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവൻ ബ്രേക്കിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുരാഗിന്റെ വാല്യൂ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട്. 1 എന്ന വാല്യൂ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക? എന്ത് മനസ്സിലാവും? അനുരാഗ് എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്? മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയ കൊണ്ടാണ് അവന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയത്? 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആയത്. സപ്പോസ് അവന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റിൽ 0 തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? സോ അവൻ എവിടെ പോയിട്ടില്ല? മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വെച്ച്. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യലി ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു 0. ആ വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഫൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിലൊരു ഒരു എല്ലാം തീർന്ന ശേഷം ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് ആ വാല്യൂ അതിനകത്തില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുക? ആ വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈക്വൽ ആയാലും മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇഫ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവന്റെ വാല്യൂ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിന്റ് എഫിൽ എങ്ങനെ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു 1 വെച്ച് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് എഴുതണം നമ്മള്? ഈ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സെർച്ച് എലിമെന്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് അല്ലെ? ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സെർച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടാൽ എന്താണ്? സെർച്ച് എലിമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അവിടെ വാല്യൂ എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ അത് എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും? ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും. ജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എറേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So they have a scan of with ampersand. I cannot use the ampersand, right? They have expected semicolon. And semicolon is missing. One semicolon is missing. Okay, here one semicolon is missing. Okay, no error. I set the limit 4. So I am going to enter the 4 values 1, 5, 9, 10. Okay, after that I have entered the searching element. So I search the 5. 5 is the search is found. Right?
5 is found, right? So 5 is found എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നു. Then after that, I have one sender limit 5. I enter the value 1, 5, 9, 10, 15. I search the element 100. The search element is not found. Okay. So just see the explanation. Just see the explanation. സിമ്പിൾ ആണ്, അങ്ങനെ അധികം കൺഫ്യൂസ് ആവല്ലേ. സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഫ്ലാഗ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആയാൽ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതി തരാം. പക്ഷെ ഫ്ലാഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് വെച്ച് എഴുതിയാലാണ് എളുപ്പം. അതാണ് ഞാൻ ഫ്ലാഗ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നത്. Okay, so this is a program, right? So this is our program. Okay, what is the initial value of, I've set the value n is equal to 5. N is equal to, no, not 4, n is equal to 4. So we can store 4 values, right? Then after that, okay, then they have one print message. So enter the values. So enter the values in order to message varum. So enter the values. Enter the values. So first value ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത് 5. I set a value 5, 4, 10, 50. Okay. So first എന്താണ്, for I is equal to 0 റീഡ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, a of 5 എന്ത് സ്റ്റോർ ആവും, a of 1 എന്ത് സ്റ്റോർ ആവും, സോറി a of 0 എന്ത് സ്റ്റോർ ആവും, 5 സ്റ്റോർ ആവും, right? a of 0. Then after that, a of 1 value is 4. a of 1 value is 4. Okay, a of 2 value is 10. a of 3 value is 15, right? So loop athre execute avullu. First I is equal to 0, so scanf percentage d a of 0. So a of 0 value is 5. a of 1 value, after that they can't exit the loop, so they are returned back to the for loop. So I plus a of 1. So a of 1 is equal to 4. Then I enter the 4. So then after that they can't exit the loop. Then back to the for loop. So a of 2. So a of 2 is equal to 10. Then a of 3 is equal to 15. Okay, after that the condition is false. So they exit from the loop. Then back to the next line. So the printf enter the search element. So search element I enter the value s is equal to 10. S is equal to 10. Okay, so search value is 10. Then after that they have a one for loop. So for value, you see again initially I value is what? What is the initial value of 5? They have a set I is equal to 0, right? So I is equal to 0. I is equal to 0. Okay. Then after that I less than n. What is the value of I? I value is 0. 0 less than n. What is the value of n? What is the value of n? N is equal to 4. So condition is true or false? Condition true. So true ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, they allow to enter the body of for, right? So then they have one condition, that is if, okay, if a of I mean what is the value of what is the value of I? What is the value of I? 0. So a of 0. So a of 0 equal to next value is what? Yes. What is the value of yes? What is the value of yes? 10, right? So 10, right? Then is the a of 0 value is what? A of 0 and value 3 and a of 0 value is 5, right? So 5 equal to 10. So condition is true or false? Condition true or no false? So both the values are same. Both the values are different. So condition is false, right? So they can't enter the body of if. So അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഈ ifനകത്ത് കേറാൻ പറ്റൂല. Okay, initially flag in the value എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. What is the value of flag?
What is the value of flag? Flag is equal to 0, right? So they can't enter the body of if. So അത് റിട്ടേൺ ആവും. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ again for closed ആണ്. സോ ഇതിന് എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റൂല. സോ then back to the for loop. Okay. Again I values increment. What is the value of I now? I is equal to, what is the value of I? I is equal to, again I value is incremented. So I value is equal to 1. Then check the condition 1 less than 4. So condition is true. Then back to come down the body of if. So they have a condition if a of I. So a of I means a of I. What is the value of I? I value is 1. Then equal to s. Equal to s means what is the value of s? The value of s is equal to 10. Right? The value of s is equal to 10. Okay. Then what is the value of a of 1? A of 1 value is 4. Then 4 equal to 10. Is the condition is true or false? Condition true or false or no? Both the values are different, right? So condition is false. So they can't enter the body of if. So ഇതിന് ifനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്? Ifനകത്ത് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? കയറാൻ പറ്റൂല. So still flagന്റെ value എന്ത് തന്നെയാണ്? 0 തന്നെയാണ്. So then after that they try to exit the loop. They can't because the condition still true, right? Then back to the I. Okay. Back to the I. So now I value is what? Now I value is equal to 3. So then check the condition. So what is the value of I? The I value is 3. What is the value of n? N value is 4. So the condition is true. Sorry, I value is 2, right? Sorry, I value is 2. The next one is, first one is 0, second one is, sorry. The I value is 2. Then check the condition 2 less than 4. So the condition is true. Then check the value, the condition true. So they allow 2 into the body of 4. Then check the condition. So a of 2 is equal to a of 2 equal to a of 2 equal to yes. What is the value of yes? The s value is 10, right? So what is the value of a of 2? A of 2 value is 10, right? Then after that, both the conditions are true, right? So അതെന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടീഷൻ എന്താക്കും? കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് വരും? ഇതിനകത്ത് അലോ ചെയ്യും. അലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി? ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ ഇനിഷ്യലി 0 ആയിരുന്നതാണ്. സോ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്? ദ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് 1. സോ അപ്പൊ ഓക്കെ, ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ആയി. ഫ്ലാഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മീനിങ് എന്താണ്? ഫ്ലാഗ് 0. അനുരാഗിന് തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചോ, അനുരാഗിന്റെ കയ്യിൽ 0 ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു വിട്ടത്. അവന് ഓവർ പ്ലേസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ മെക്കാനിക്കലി എൻ്റർ ആയാൽ തന്നെ അവന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, എഗെയിൻ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഇവൻ മെക്കാനിക്കലി കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക? ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുത്തത് 0 ആണ്. ബട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവൻ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്? മെക്കാനിക്കലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഹി ഈസ് എൻ്റർ ദ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 0 എന്നാണ് കൊടുത്തുവിട്ടത്. എഗെയിൻ എന്താണ് നമ്മളവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഫ്ലാഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, എഗെയിൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ് ആണ്. സോ എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റൂല. ദെൻ ബാക്ക് ടു ദ ഫോർ ലൂപ്പ്. സോ I is equal to 3. So I is equal to 3. Then check the condition 3 less than 4. Okay, so condition is true. Then compare the condition, check the condition. So condition a of 3, right? So a of 3 is equal to 10. What is the value of a of 3? The a of 3 value is 15, right? So 15 equal to 10. So both the condition is false, so they can't enter the body of if.
ഇഫിനകത്ത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കയറാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ബാക്കിൽ പോവും. ദെൻ ഐ വിൽ ബി വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് എ 4, right? So 4 means there are condition is false. 4 less than 4, the condition is false. So then back to the if loop. Then what is the flag value? If like what is the flag value? What is the flag updated value? The flag updated value is equal to 1, right? So 1 in the good is compare ചെയ്യും. So 1 equal to 1. So both the conditions are true. True ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ifലാണ് കയറുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ദ സെർച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയും. സംടൈംസ് ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ എന്താവും, ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ്. സോ അത് എങ്ങോട്ട് വരും, എൽസിലേക്കാണ് വരിക. സോ ദെൻ ദ സെർച്ച് എലിമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ്, വൺസ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഫൗണ്ട് ആയാൽ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ? സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഹിയർ ബ്രേക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക്? ഒരു പ്രാവശ്യം വാല്യൂ ഫൗണ്ട് ആയാൽ പിന്നെ വാല്യൂസ് ഫൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? മനസ്സിലായ? നിങ്ങളിപ്പോ എന്താണ്, അനുരാഗിനടുത്ത് 10 ടൈംസ് പോവാൻ പറഞ്ഞു. 10 ടൈംസ് അവന് അവിടെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് പോകണം. ഓക്കെ, 10 ടൈംസിൽ അവന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറിയാൽ തന്നെ അവൻ ഔട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ അവൻ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പോയി, മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി. അപ്പൊ തന്നെ അവൻ എന്തായി, ഔട്ടായി. പിന്നെ നിങ്ങൾ തേർഡ് ടൈംസ് അവനെ പുറത്തു വിടൂല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ എപ്പോഴാണോ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ആയത് എഗെയിൻ എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ക്യാൻ ലൂപ്പിലണ്ട് എന്താവണം, എക്സിറ്റ് ആവാം. ലൂപ്പിലണ്ട് എക്സിറ്റ് ആവാനുള്ള ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചതല്ലേ? എന്തൊക്കെ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പഠിച്ചത്? ബ്രേക്ക്, എക്സിറ്റ്, എഗെയിൻ എന്താണ്, ഗോ ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, എനിക്ക് ലൂപ്പിലണ്ട് എക്സിറ്റ് ആവണം. പിന്നെ എനിക്ക് വെറുതെ എന്തിനാ കമ്പയർ ചെയ്ത് സമയം കളയാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി, ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ എഴുത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സാമിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എക്സാമിന് എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ബ്രാക്കറ്റിൽ ലീനിയർ സെർച്ചിന് വെച്ചോ. സംടൈം എക്സാമിന് ലീനിയർ സെർച്ചിനാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, fast. Once you completed, just put your message. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം കേട്ടാ പോയ ശേഷം. ഇതിൽ കുറെ ട്രിക്കീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇന്നും പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പ്രോബ്ലം തീർന്നിട്ടില്ല, ഇതിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇന്നും അഡീഷണൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് ഇനിഷ്യൽ ആണ്. ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ. ഫാസ്റ്റ് നീറ്റ് എഴുത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടാ. സ്റ്റാർട്ടിങ് സെർച്ചിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും. Completed? Okay, Agarsh completed. What about others? Okay. ഞാനൊരു ടാസ്ക് തരട്ടെ. ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തില് കുറച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണേ. ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരാം. കുറച്ച് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെയിം സെർച്ചിങ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സെർച്ചിങ്ങില് next question is also same. Sometimes I give a one array, so that is a of 10. Okay, a of 10, they have a set a value ഒരു 5, a of 5 ആണ്. 5 വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അറയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 4, 2, 2, 5. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, 2നെ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. സോ 2 ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 2 ഇവിടെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 2 ഇതിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അറേയില്
2 ടൈംസ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ 2 സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. സോ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരണം 2 ഈസ് ഫൗണ്ട്. എത്ര ടൈംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്? 2 ടൈംസ് 2 പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ 4 റീപ്ലേസ് 2 വെച്ച്, അപ്പൊ 2 എന്താണ്, എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 3 ടൈംസ് 2 ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരണം. ഓക്കെ, സെയിം ലോജിക് ആണ്, എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വേരിയബിൾ ആഡ് ആക്കണം, ഒരു സാധനത്തിന് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു സാധനത്തിന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു വേരിയബിൾ ആഡ് ആക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു 10 വരെയുള്ള അറേസ് ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 10, 20, 50, 40, 60, 20, 20. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഗൈൻ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. സെർച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഞാൻ 20 ആണ് കൊടുത്തത്. 20 എത്ര ടൈം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്? 3 ടൈംസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് എങ്ങനെ വരണം? 20 ഈസ് പ്രസന്റ് 3 ടൈംസ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 ടൈംസ് ആ സെർച്ച് വാല്യൂ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം? ഒന്നാലോചിച്ച്, സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നല്ല, സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ്ട്രാ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, അതിനെ യൂസ് ചെയ്യണം, അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. It's very easy. So just try this. We need to add one and only variable. What is that? Just think 1 second, 1 minute. Okay, now time is 9:23, right? So just 1 minute. Just think 1 minute and answer. The program is same. The linear search is same, but we need to add one and only variable here. Need to print that variable. ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ? തെറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല, ആൻസർ പറ. തെറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണ്, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആവേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ ഇത് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഞാൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ച്, കൗണ്ട് അല്ലേ, അപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് സി ഈക്വൽ ടു 0 വെച്ച്. അഗെയിൻ സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് കയറിയാല് ഞാൻ എന്ത് വെച്ച്, സി ഈക്വൽ ടു C+1 വെച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ച്, C++ എന്ന് വെച്ചു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അഗെയിൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി? ദ സെർച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് എന്താണ്, എത്ര ടൈംസ്? %d ടൈംസ്. %d എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്ര ടൈം പ്രസന്റ് ആയതെന്നുള്ളത് ഏതിന്റെ കയ്യിൽ, ഏത് വേരിയബിൾ ആണുള്ളത്? എത്ര ടൈമാണ് ഈ ലൂപ്പിനകത്ത് കയറിയതെന്നുള്ളത് ആരിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്? സിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. സോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. Sorry, there was some explanation, right? To enter the limit 5, I entered the value 1, enter 5, enter 5, enter 2, enter 5, enter. The search element is 5. Anna, the search is found. എത്ര ടൈംസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്? 3 ടൈംസ്. ഒന്നാ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? സെയിം ലോജിക് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ ഫ്ലാഗ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. ഫ്ലാഗ് വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഓഫ് വെച്ച് തീർക്കാം. പ്രിന്റ് ഓഫ് വെച്ച് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പ്രോഗ്രാം തീർക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയണോ? C++ന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, C++ന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, one second. This is our program, right? This is our program. Okay, this is our program. So here I set a value n is equal to 4.
still n is equal to 4. Then I set a value, I enter the value 1 3 3 5. Okay, then after that the first round is I is equal to 0, right? So this searching element is 3. So answer നമുക്ക് എത്ര വരണം? The 3 is found in 2 times, right? So അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 3 യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. So then check the condition. The condition is 0 less than 4. 0 less than 4. So the condition is true. So true ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബോഡിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കും. So if a of I means a of 0 അല്ലേ? a of 0. So a of 0 is equal to what is the search element? What is the value of yes? What is the value of yes? What is the value of yes? S ന്റെ value എത്രയാ? S is equal to 3, right? So a of 0 value is 1. A of 1 is equal to 3. So the condition is false. അല്ലേ? Condition false. Okay. So again ഇതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇതിന് പോവാൻ പറ്റൂല. Okay. Again loop exit ആവൂല. Then back to the for loop. So next I value is updated. So I is equal to 1. Then check the condition the I less than n. So what is the value of I? I value is 1. The n value is 4. So the condition is true. So true ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനകത്ത് പോവും. So then check the value. Then condition the a of I, right? So a of I means a of 1. A of 1 is equal to yes. What is the value of yes? Yes value is 3. What is the value of a of 1? A of 1 in the value 3. So 3i. So 3 equal to 3. So condition is 3 equal to 3. So condition is true. So true ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പോകും. സോ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? സോ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലി 0 ആയിരുന്നത് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി? ഫ്ലാഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി. ദെൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? C++ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് C? ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് C എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പൊ C++ ആവുമ്പോൾ സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഈ സ്റ്റെപ്പില് സിന്റെ വാല്യൂ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ലൂപ്പിൽ ഇതിന് എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ദെൻ ബാക്ക് ടു ദ ഫോർ ലൂപ്പ്. ദെൻ ഐന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആവും? I is equal to 2. I is equal to 2. So condition check out. Okay, 2 less than 4. So 2 less than 4 means the condition is true. True ആയതുകൊണ്ട് again വരും. Again കമ്പയർ ചെയ്യും. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? A of 2 ആണ് അല്ലേ? Again condition true ആണ്. True ആവുമ്പോൾ again എന്താവും? ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ 1 എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. C++ ആവും. What is the initial value of flag? C is equal to 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സിന്റെ വാല്യൂ again എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? C is equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. again ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഐന്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. again കമ്പയർ ചെയ്യും. again എന്താണ്? 5 ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇതിന് കയറാൻ പറ്റുമോ? കയറാനേ പറ്റൂല. ഓക്കെ, again എന്താണ്? എന്നിന്റെ വാല്യൂ 4 ആവും. സോറി, ഐന്റെ വാല്യൂ 4 ആവും. സോ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവും. ഫാൾസ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും. സോ ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ 1 എന്നാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ 1 equal to 1. സോ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ. ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിന്റ്എഫിൽ വരും. സോ ദ സെർച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് പെർസെന്റേജ് ടൈംസ്. പെർസെന്റേജ് ഡി ടൈംസ്. പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഡി ആണ്? സിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഡി ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി? സി വാല്യൂ ഇസ് 2. സോ 2 ടൈംസ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് അതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു 3 കൊടുക്കാണ്. 10 20 30. ഓക്കെ, ഇല്ലാത്ത നമ്പർ കൊടുക്കാണ്. 100 കൊടുക്കാണ്. സെർച്ചിങ് എലിമെന്റ്. ദ സെർച്ച് എലിമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാം. ഒന്നുകൂടി എഴുതുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആവും പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, എക്സാമിന്